I'm here with my friend Joao Manga. He is one of the translators for the Bayote Arame language, Njola Bayote language. It's from the northwest corner of Guinea-Bissau, near the Senegal border. In the border. Yeah. And we have just finished the book of Galatians, translating Galatians into his language, the Bayote language, and so it's an exciting moment. But something happened that was very interesting. Galatians in chapter 6 especially talks about this whole issue of circumcision. It was a problem that the Apostle Paul had in the first century, and he says this statement about if people are forcing you to be circumcised, then they are not understanding the true message of the gospel of Christ. And Joao picked up on that because there is something interesting that has been happening in his own people. Então, pode explicar pouco sobre esta tradição de circuncisão no povo Bayote? Antes de tudo, agradeço a Deus para essa tradução que estamos a fazer. First, he wants to thank God for this translation that we're doing. Quando estamos a escolher o Gálatas, eu não percebia antes. When we picked Galatians, I did not understand all this ahead of time. Por que não outros livros, mas Gálatas? Why did we pick Galatians and not another book of the Bible? Finalmente, quando terminamos traduzi-lo, when we finally finished the translation, e aquela parte quando o apóstolo Paulo estava recomendando, when the Apostle Paul was recommending aqueles que já aceitaram Jesus na época, that people had already accepted Christ, que não deviam aceitar ser mais voltar para trás fazer circuncisão, that they should not return to the old traditions of circumcision, mostrando que o mais importante é que as pessoas tenham Jesus como Salvador, não questão de ser circuncidado ou não. That the most important thing is that they accepted Christ and not that they relied on their old traditions. E os perseguidores, porque estão perseguindo, porque queriam fazer vontade deles. And the persecutors were trying to get them to return to the old traditions of circumcision. Então dava para pensar o que aconteceu na minha tabanca nestes últimos anos. And it really made me think about what is happening in my own village area. Sim, porque tínhamos grande como se diz, tradição de circuncisão. So we've had this old tradition of circumcision in my Os people. baiotes que estavam nos países vizinhos, todos vinham para aquela grande cerimônia de So circuncisão. we had a ceremony cada ano. Sim, é mais fácil de 25 em 25 anos, não é todos os anos. Oh, wow. So every 20 some years, 25 years, Exatamente. they would have a big celebration when all the Bayotes from even neighboring countries would come for this celebration of É por circumcision. isso, quando chega o tempo, eles sejam muito decisivos que as pessoas têm que ir à força. And so when that time comes, they're very firm that all young men need to be a part of this. Então, os que são crentes, porque não trouxeram seus filhos para o coisa. So the Christian people did not bring their young people to this celebration Exatamente porque já conhecem a palavra de Deus. because they already know the word of God. Exatamente, percebemos que o apóstolo Paulo diz, ser circuncisado ou não importa nada. Because the Apostle Paul said circumcision is not important Então for houve salvation. conflito logo entre os cristãos e And so immediately there's been conflict between the Christians and these traditional os crentes Bayotes. foram perseguidos fortemente mesmo. And the Christians were really persecuted by the others. Até começamos uma obra de construção de uma igreja. We even had built a new church in one area. E a comunidade não ficaram contentes para aquela obra. And the community was not happy at all with that church. Então eles organizaram
And so they organized themselves Chegaram ali, and they came to that church. derrubaram tudo aquela obra. They completely destroyed the church that had been built. Então, o problema está no Conselho Regional da Igreja na área para resolver. And so now this continues to be a problem in the region where the churches are trying to decide how to react to this. Então, o Conselho Nacional da área estão And tratando. the National Council for the whole area is deliberating. O on this. assunto está a ser resolvido entre o administrador local, administrador político e a igreja. Oh, I see. So it's actually being discussed between the political leaders and the church leaders. Esperamos tudo vai bem. And we hope that it's going to come out better. E então pensa que esta tradução de Gálatas vai ajudar os crentes naquele lugar para saber mais, ter mais precisão sobre o que Deus diz? Claro, creio que isso vai servir de suporte na fé deles. Quando converterem, não vão voltar mais para trás. So that's one of the reasons he feels like this Galatians translation in Bayote that we have just finished is going to speak more clearly to the Christians in that area. É muito importante. Também o livro do Tito que estamos seguindo fala da liderança e educação moral cristã. And É now também importante. we've moved on to the book of Titus, and it also has lots of good instruction about leadership in the church, and he feels like that's going to be a tremendous resource for his people. Espero. Ok? Muito bem. Obrigado, João. Ok.